Abi nimo guys, if dili ka prefer in the future, because there are two problem in the future. Pag dili ka prepare aning naa, tanang kahago nimo, tanang napundar nimo masayang lang. Number one, critical illness. What will happen kung magka-cancer ka? What will happen kung magka-diabetes ka? What will happen magka-diagnose ka critical illness na dili na ka makatrabaho? Ang problema ikaw pa dyan breadwinner. So, that's problema guys. Ato lang solusyonan pinaagi ni Insular Life ni In Life. Natay ginatawag nga critical illness fund. If na mahitabo sa imong kinabuhi through dili mo kaya mo trabaho, makareceive kag kwarta ni Insular Life. Ginatawag na siya critical illness fund as long as bilong siya sa 59 kasakit na nandito sa imong policy. Number 2, kamatayon. What will happen kung mawa kang kalit? Because life is unpredictable. Mamatay tag sayo or matigulang ta mamatay ta. Pero what if mawa tag sayo, mawa tag kalit? Loya itong mga anak kung wala tayo life insurance. Pag naka-life insurance, mapadayon lang pag-eskwela, mabayaran mga utang, mapahilo na tag-ayo, nakanegosyo pa sila, mabuhi pa sila for how many years? Ilabi na pagdako imong coverage. And that's the power of life insurance. If you have any concern, just message me right now para ma-assist ka